Please read the translation to text 7. Почтительно склоняюсь перед 6 Госвами, известными как Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагунат Бхата Госвами, Шри Рагунат Дас Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопал Бхата Госвами, которые иногда появлялись на берегах Радхакунды или Ямуны, а иногда в Амшивате. Они вели себя как безумцы, охваченные экстазом любви к Кришне, а в их телах проявлялись различные признаки духовного блаженства. Они погружены в экстаз сознания Кришны. So you see, when the 6 Goswamis were here in Vrindavan, they would go to all the different places of Radha and Krishna's pastimes. Мы видим, что здесь в Вриндаване 6 Госвами в Вриндаване ходили по разным местам игр Господа. And why did they feel the full ecstasy of love of Krishna? И почему они чувствовали полную блаженство от любви к Кришне? Why? Yes? He was Mahatma. Yeah, we know they're eternal associates of the Lord, but they're setting the example. So why did they feel this ecstasy? Мы знаем, что они вечные спутники Господа. Specifically visiting these holy places. Но они нам подавали пример, посещая именно вот эти места. Почему же, собственно? Чтобы мы посещали там. So that we also visit them. They could see the pastimes. Они могли видеть сами лилу, сами игры. And they could enter the pastime. И они могли войти в них. When we go to Vamsivat, we see a beautiful old banyan tree. Когда мы идем в Амшиват, мы видим большое красивое баньяновое дерево. And we hear from sadhus or we read something in the book, oh, this is a very special place. И мы слушаем саду, читаем книги и понимаем, это очень особое место. So many banyan trees are there. Ведь столько существует баньяновых деревьев. But we visit that one. Но мы ходим именно к этому. Because we heard that this is where Krishna played his flute. Потому что мы слышали, что именно здесь Кришна играл на флейте. But when the 6 Goswamis were here in Vrindavan, Но когда 6 Госвами были здесь, в Вриндаване, there were no signs written in front of the tree. на дереве не
таблички. They could see Krishna playing the flute. Но они могли видеть, как Кришна играет на флейте. They heard his sound. Они слышали этот звук. And that's why they felt this ecstasy of love. И поэтому они чувствовали этот экстаз любви. And that's why they exhibited all these transcendental symptoms. И поэтому они проявляли все эти трансцендентные симптомы. So we've made a decision Так вы решили? by vote. Голосование. Today's class will have to finish exactly at 1 o'clock because it's Jagannath Das Babaji's disappearance day and we're going to have a kirtan. Сегодня занятие заканчивается ровно в час, и потом киртан, посвященный уходу Джаганната Дас Бабаджи. And then we're going to have a class this afternoon from 2:30 till 4:30. И затем занятие с 2:30 до 4:30. And I'll finish exactly at 4:30 Мы закончим вовремя. because at 5 o'clock there's a seminar in the Balaram Hall at the temple Потому что в 5 часов в Баларам-холле семинар, by Madhavananda Prabhu, который дает Мадхавананда Прабху. my god brother. He's very learned. Очень ученый, мой духовный брат. It's in English, but I don't want to miss it. Я на английском, и я не хочу пропустить. Now tomorrow, Friday, we'll start exactly 11 o'clock. Завтра, в пятницу, мы начинаем ровно в 11. And the class will go till 1:30. И урок будет до половины второго. That gives me a chance to do chapter 11. Таким образом, где-то дает мне возможность закончить 11 главу. And all of you, please go through your homework questions up to chapter 11. И я вас прошу посмотреть все ваши вопросы до 11 главы. And we'll address all the different questions. И мы ими займемся. And also your essay questions. А также вопросами по эссе. I'll try my best. Я приложу все усилия. And if you promise to be all here and be on time, then we don't have to have a class on Saturday. И если вы обещаете быть все здесь и все быть вовремя, то тогда урок в субботу не нужен будет. Okay? But that's a secret. Но Okay, so Madan Mohan is here. Chincharupa is there, yes. Krishna Anandini is here. Vashana Radhe. Where's Vashana Radhe? So many days she's not been here. Ah, she's on Parikrama. What happened to her? She's sick or something? Oh, she went to Tirupati. Krishna. She's all the way over there. Oh my God. I miss her in the class, you know, she was a good student. She's going to do the certificate? You don't know? Yes. She's missing so many classes, no? Wow, okay, anyway. Shweta Manjari, Come. she's coming. Gora Premanandi, Haribo! Kishori, Genia, she's also not here. What happened to her? Женя. She's gone, she's finished, off the course. Okay. No. Yuri, what happened to Yuri? Yuri is Oksana in Parikrama. With his wife. Yes. See? Such illusion. This is Oksana's Elena? spiritual master. That is why they. I'm joking. I know. Elena, what happened to our Ekanta Bhakti? Is she ill? She's all right? We don't know. No. Oh, she's my guru. She's amazing. She will come and can. Yes. She's always the first one. I write. Yeah, write to her a message. Okay. All right. Okay. I don't know who's supposed to do the attendance sheet, but anyhow. Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. когда же Шри Рупа Госвами Прабхупада, который установил в этом материальном мире миссию для выполнения желания Господа Чайтанья, даст мне прибежище у своих лотосных стоп? So today we will be saying these two verses for the last time, and then starting next week we will do the next two verses. Сегодня мы будем вот эти стихи читать последний раз, а в следующий раз мы будем вторую половину. Just
the translation is not needed. Well, the idea why we're doing it is for memorization. I know they know the translation. No, I mean of the class. Oh, everybody speaks English? No, Mother Mohan. He is difficult. But he promised me he will learn English. Oh. Very good. Yeah. Really? Yeah. Okay. Anya Vilashita Sunyam. Anya Vilashita Sunyam. Anya Vilashita Sunyam. Dhyana Kamananavitam. Anukulyena Krishnanu. Shilanam Bhaktiya Uttamam. Anukulyena Krishnanu. Shilanam Bhaktiya Uttamam. Savopadi Vinayamuktam. Savopadi Vinayamuktam. Savopadi Vinayamuktam. Tatparatvena Nirmalam. Tatparatvena Nirmalam. Tatparatvena Nirmalam. Rishikena Rishikesha. Rishikena Rishikesha. Sevanam Bhakti Uchate. Sevanam Bhakti Uchate. So please say the translation together. Чистое преданное служение – это вместе. вместе повторяем. Чистое преданное служение – это бескорыстная непрерывная деятельность. Осознанно направленная на удовлетворение Кришны. Свобода от материальных мотивов. Желание отличных от желания удовлетворить Кришну. Желание отличных от желания удовлетворить Кришну. И влияние умозрительного знания и деятельности ради плодов. Yes, so that's correct. Человек должен освободиться от всех материальных самоотождествлений. И с помощью сознания Кришны, очиститься от всей материальной скверны. Ему необходимо вернуться в свое чистое изначальное состояние. В котором его чувства заняты служением хозяину чувств. Krishna, one of the qualities of Krishna is that he's a wonderful linguist. Одно из качеств Кришны то, что он большой знаток языков. He knows all languages, Он знает их все. even the languages of the birds and the animals. И даже язык птиц и животных. Very nice, huh? All right, so somebody tell me please what is a principle? Скажите, пожалуйста, что такое принцип? Это то, что мы не должны изменять, и это фундаментальное понятие. This is what we shouldn't change, and this is fundamental background, Fundamental, yes. understanding. Yes, it's the absolute truth. We cannot change it. We cannot change it, exactly. The principle is always to follow it as it is. Prabhupada says as it is, no? Принципу всегда нужно следовать
дословно, ну, так как не изменяя их никак. What is a detail? А детали? Это то, что мы можем изменять. This This is what we need to change. No, we don't need to change What it. we can change. Maybe. If No, we we need don't. it. No, we don't. Only a guru can. Мы не меняем даже детали. I want the definition. What is a detail? Мне нужно определение, что такое детали. В соответствии с временем, местом и обстоятельством, ачарья или гуру может изменить какие-то вещи, которые помогают распространению сознания Кришны. According to time, place and circumstances, guru or acharya can change some small details according to He can make obstacles and circumstances to to spread Krishna consciousness more. Yes, he can make a principle is the order of guru. Принцип это приказ гуру. And a detail is how to follow that order. А детали это то, как мы следуем этому приказу. You understand? It's like Bhaktisiddhanta Maharaj gave an order to Srila Prabhupada. If you ever get money, print books. Это как приказ, который отдал Шрила Бхактисиддханта Махарадж Шриле Прабхупаде. Если у тебя когда-либо будут деньги, печатай книги. That was at Radhakund. И это было на Радхакунде. So he had the order of the guru, but how he fulfilled it was a detail that he worked out himself on his own endeavor. То есть приказ был вот такой, а то, как он его выполнил, это Прабхупада сам разработал этот план. So what are the first three most important principles which Prabhupada calls the crucial point for advancement in spiritual life? What are the first three? Каковы три самых первых и главных принципа, которые Прабхупада говорит, чрезвычайно важны для продвижения духовной жизни? You weren't here. Принять правительство истинного духовного учителя, получить посвящение духовного учителя, подчиняться управлению духовного учителя. I love her. The way she talks, you know, she's so happy, you know. So what did she say? To take shelter with the bona fide spiritual master, to take initiation That's, from him. yes, it's the second one, and then the third one. И третье, Сейчас скажу еще раз, подождите. Подчиняться указаниям духовного учителя. and to follow the guru's instructions. Is serving him, giving service. So we accept shelter. See, each word has importance. И здесь каждое слово важно. Мы Guru Pada Ashraya. The material world is false shelter. Dur Ashraya. The material world is false shelter. So we are now coming to real shelter. The lotus feet of a bona fide spiritual master. материальный мир является ложным прибежищем, поэтому сейчас мы приходим в истинное убежище, то есть это лотосные стопы духовного учителя. Then we take initiation, Затем получаем инициацию, which is an official agreement that now I'm fully surrendering. что является официальным соглашением того, что сейчас я полностью предаюсь. You understand? And then the symptoms of that surrender is, now I give 100% service to Guru. И симптомами этого является того, что сейчас я оказываю 100% служение Гуру. For so many lifetimes, we've tried to serve our senses in this world with so many different bodies. Столько жизней мы пытались услаждать наши чувства в различных телах. And now, Srila Prabhupada, he requests us, just give this one life to Krishna. И сейчас Шрила Прабхупада просит нас, отдай, пожалуйста, эту свою жизнь целиком, посвяти ее Кришне. So happily, we agree to do that. И мы соглашаемся сделать это.
All right, so we're going to cover chapter 8, 9 and 10 this morning and this afternoon. Сегодня у нас будет глава 8, 9, 10. Is it part of this Bhakti Shastri course to do the deity worship course? Yes. Yes. So all of you have done the deity worship course. Yes. Oh, that's good. Because what is all this busy talking? She has the most pen. I'm searching my bag and see you on her table and asking, this is mine or not? So we're having to concentrate on translation and then there's another conversation going on. So you've all done the deity worship course. Итак, у вас уже был курс по поклонению божествам, So you would be already familiar with chapter 8 of Nectar of Devotion. поэтому вы уже знакомы с 8 главой Нектара преданности. Da. Yeah, okay, good. So in chapter 8, 2 types of offenses are being discussed. И в 8 главе обсуждаются два типа оскорблений. Right? Which are the 2 offenses? Tell me. Какие это оскорбления? Yes, please tell me. В 8 главе обсуждаются оскорбления, которые можно нанести божествам при поклонении, ну и вообще как бы. 2 types of offenses are being discussed. И второй? И второе это оскорбление святого имени. Offense to the deity and to the holy name. Yes, seva aparad and nam aparad. Seva aparad here, specifically in deity worship, offenses in deity worship. Здесь говорится о сева-аппарате, то есть конкретно о оскорблении божества. So did you cover all the points of offenses in your course already? На курсе вы все рассмотрели оскорбления? Yes? Нет. Yeah. It just was said that there are 3 or 4 categories according to the mind, body, and speech. Nice, yes. And pure speech. Nice. Another category was. But you didn't go through these items? No. Acha. Because it was only 5 or 4. Oh, I see. Okay, there's so many items. I was hoping that it was already covered in the deity worship course. Я рассчитывала на то, что вы уже все это прошли на курсе по поклонению божествам. So how many of us are here? Have you got a book? Can you get a book? Book? No book? What is the book? No, there's no book, huh? Okay, you can work together. Okay, everybody has a book on the computer? All right, Все есть книга. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so open chapter 8 and Krishna, I'm so bad with names. Achincha Rupa, you will just read quietly. Oh, this is Achincha Rupa. You are Krishna Nandini. I get it mixed up. I'm sorry. So Krishna Nandini, you will just simply quietly read the first 7. Then Achincha Rupa, you will read from 8 to 14, just quietly. Then Sveta, you will read quietly just from 15 to 22. Then Ekantaba, you will read quietly from 23 to 30. Then Madan Mohan, you read 31 and 32, and then up to 5 in the next paragraph. All right? Now you start in the second paragraph from 6 till 14. Then this lady here, beautiful lady, you will read from 15 till 22. Okay? Yes. And the 2 Prabhus there are honorary students. They will read from 23 till all the way till 29, but then the next paragraph as well.
where it talks about Ganapati, and then there gives a few more points. Prabhupada gives him a few more points we have to be careful about. So quietly, just spend 5 minutes reading those numbers. And if you don't understand one, each of you can ask 1 or 2, no more, if you don't understand them, and we can discuss, okay? Если кто-то из нас не поймет какой-то пункт, то вы можете спросить об одном или двух, и мы об этом поговорим. You understand? Okay, so quietly read. Самостоятельно прочитайте, да? Ну, про себя, да? Да, про себя. Let me know when you've finished. All right, everybody finished? So let's just go one by one. Давайте начнем. Yeah? So, Mathaji, you rate from 1 to 7. Was there one that you didn't understand? No, everything's okay. Everything is okay? Can you tell us about, has everybody read this before? Все это читали раньше. You're familiar with all these points? Вы знакомы с этими пунктами? Okay. All right, so then number 2, you want to just say one that you think is maybe important. Назовите, пожалуйста, один, который вы думаете важен. Нельзя входить в храм в оскверненном состоянии? That it's an offense to enter a temple in a contaminated state. Yes, so very important. So these are all rules and regulations to deity worship. Especially contaminated means here if somebody has died and like that. When I was a young brahmacharini, new bhaktin here in Vrindavan, when us girls had our monthly cycle, we could not go to the temple. It was a very strict rule at that time. То есть это вот те правила, которые мы должны выполнять. Но это раньше, когда я только приехала в Вриндаван еще много лет назад, то женщинам не разрешали заходить в храм во время женских дней. And that's a good thing because the body needs a rest. Это, кстати, очень хорошо, потому что телу нужен отдых. Okay then, you read up till point 15, right? Was there anyone that you didn't understand or you would like to just say one that is very important?
Было что-то, что вы не поняли, или просто что вы считаете важным? Я все поняла. Я думаю, что важно на самом деле такой вывод, что перед божеством следует правильно сидеть, не повышать голос, не ругать и не разговаривать с кем-либо. Everything is clear. I think the important ones are that we are not allowed to lie in front of the deities, speak loudly. Yes, we have to be very respectful, isn't it? If a great dignitary came here, you know, like the Queen of England or something, we would also behave in a very respectful way, what to speak before God. То есть мы должны проявлять уважение, потому что даже если бы какое-то просто важное лицо приехало сюда, например, королева Англии, вы бы вели себя подобающим. Что же говорить о том, как вести себя перед Богом? All these offenses only come when we don't understand that the deity is non-different from Krishna. We see a nice marble statue. Все эти оскорбления происходят из того, что мы не видим в мурте Кришну. But we know there are stories where the deity has talked, the deity has walked. Но мы все знаем истории о том, как божества разговаривают и ходят. Света? Вот мне интересно такой момент, как перед божествами нельзя потеть. Когда ты вот шаришь, на улице жара, и у тебя в руках лампада, от которой еще там огонь вот так вот бывает, ну невозможно как бы контролировать свои, как вот в этот момент. Нельзя что, потеть? There's one point that it's an offense to sweat in front of the deity, and sometimes when it's hot outside and you have the ghee lamp, it's difficult to control. Very difficult. I was a new bhaktin, and at that time, of course, the whole temple was filled with only Prabhupada disciples. Я когда еще была в самом начале движения, и была в храме, который был полон учеников Прабхупады. The temple was very poor and it was out of the way location. There was nothing around here. И храм был тогда еще в таком, его только строили, здесь не было никаких удобств, построек. And one of my first services was to serve in Prabhupada's house. И одно из моих первых служений было в доме Прабхупады. And at that time they would regularly cook his meals in the little kitchen that he had in the garden there. И его просад готовился на маленькой кухне, которая была в саду. This was in July in Vrindavan. Это было в июле в Вриндаване. I was a young, healthy woman. Я была тогда молодой, здоровой женщиной. And of course my service was to scrub the black pots. И, конечно, мое служение было отмывать черные горшки, ну, для готовки. And I was only allowed to use tamarind seeds with ash and dirt. И мне разрешалось использовать только семена тамаринда, пепел и глину. I still can remember my knuckles were raw. И я до сих пор помню, в каком состоянии были костяшки моих пальцев. And after the lunchtime offering, И это было во время предложения and I'm обеда. scrubbing the pots, and the senior Mathaji in charge, she came in and she was watching what I'm doing. И вот я занималась тем, что скоблила эти кастрюли, подошла старшая Матаджи, посмотрела на меня. And she said to me, and try not to sweat so much. И сказала, давай не потей тут особо. So yes. So this rule is there, and of course we take care. You know, a pujari goes on the altar taking a bath. I think we can use deodorant. We can wear clothing to bring down the perspiration. Конечно, это правило есть, его нужно пытаться следовать, то есть пуджари обязательно принимает душ, надевать свежую одежду, ему разрешено пользоваться дезодорантом, прикрывать одежду тело. We have to come in a pleasing manner to the Lord. То
То есть мы должны в подобающем виде представлять перед Господом, чтобы ему было приятно. You know, if you're in a restaurant and you order a meal and the waiter comes and puts the plate in front of you, voila, madame. Если мы в ресторане заказываем блюдо, приходит официант и предлагает And he has very smelly armpit and bad breath. и они очень плохо пахнет. You won't feel encouraged to eat, right? Тогда не будет большого аппетита. So we're doing that for Krishna. So for me, at that moment, I didn't know because I was brand new devotee. И вот мы также служим то же самое в нашем служении Кришне. Вот для меня в тот момент, когда я была совсем новенькой, But I could immediately understand that Krishna is really testing my humility. и я тогда осознала, что Кришна проверяет меня на смирение. So one of the reasons to have these rules and regulations is, how obedient are you? Yes, sir. Одна из причин следовать этим правилам и предписаниям — это проявлять свою покорность. Like I tried to research all the different points at one time. Однажды я занимался исследованием разных пунктов этих. And there's one point in there where it says, don't wear blue and red colored clothes before the deities. И один из них говорит о том, что перед божеством нельзя носить красную или синюю одежду. And I've never been able to meet anybody that could give me the answer. И я спрашивала у многих, и ответа так и не было. And only one quote from Prabhupada, И я нашла одну цитату Прабхупады, where somebody asked Prabhupada, когда его спросили то же самое. why we don't wear red or blue clothes before the deities. Почему нельзя носить красную или синюю одежду And перед Prabhupada божеством? said, so many questions, just do as you're told. Хватит задавать столько вопросов, просто делай, как тебе сказали. So to this day, devotees are speculating why no red or blue clothes. Поэтому до сих пор преданные размышляют, почему же нельзя эти цвета. Света? То есть я так понимаю, что если ты там в чистом, пошел, у тебя служение хуже, да, ты хуже надо провести рядом. Ты весь чистый, помытый, единственное, то, что проявляется там на лицо в этот момент от жары просто выходит, это нормально, испарен, да, это нормально, а нельзя, чтобы ты просто дурно пах перед божествами, не свежий, да? So as far as I understand, it's like we should have taken shower before going to the altar and have fresh clothes on. But if during the puja there is some perspiration, or it's okay. So the key thing is not to. What we need to do, you know, what to do, be practical. Krishna, Prabhupada says, Krishna consciousness is common sense. Прабхупада говорил, что нужно быть практичным, и Кришна, сознание Кришны — это здравый смысл. Use your intelligence as best as you can to fulfill the principle. Используйте свой разум для того, чтобы наилучшим образом выполнить принцип. What is the principle? А какой принцип? Prabhu? What is the principle? Following the rules and regulations. Nah. Чистота. What's the principle? Practice to the Lord. Being favorable, anukulyena Krishna nu. Быть What's расположенным, pleasing to him. хотеть делать то, что доставляет удовольствие Кришне. Mother Yashoda, she was churning the butter Мама еще разбивала маслом, and she was perspiring и она потела, and her hair fell loose. и у нее распустились волосы. Radharani is cooking in the kitchen. Радхарани готовит на кухне, Beads of perspiration are coming. и на ее лице выступают капельки And пота. her assistants, they come and they have a cloth and they wipe her face. И ее помощницы приходят и промокают лицо. All right, we have to move on. I have to really, we have so little time. I'm so Но так sorry. мало времени. Madan Mohan, you're next seven. Who's the seventh? Who is next? You're next. Okay. Did you read your 7 points? Was there some that you didn't understand? Что-то не поняли? Don't read them now. Все, it's okay. It's okay. All right. Who is next? Следующий. You're next. Which number did you have? Come on, guys. You have to help me.
Otherwise, so much time is going by. Как и у вас? 21, 32 and 5 after. Okay, then read. Did you have a question about any of them? У меня вопрос не давайте. He has questions, but not on these points. The points he read, are they all okay? He А understands то, them? что вы уже прочитали про Диккенса, все понятно? А я не знаю, это не смею. Я вообще... Yes? У вас Okay. предыдущий? All right. Потому что это тоже не По смею. предыдущему. He has questions about previous. All right, one question. One? Only one. I have to finish by 1 o'clock. Мы сегодня даже прослушали завтра. Окей. Почему нельзя прославлять преданных перед божеством? Why is it not allowed to glorify devotees in front of the deity? Very good question. Thank you. Интересный вопрос. What is the principle? А в чем принцип? Какой он? The principle is to glorify the Lord. Он в том, чтобы прославить Господа. And a pure devotee would never be pleased to have himself glorified before the Lord. Чистый преданный никогда не обрадуется тому, что его прославляют перед Господом. You know, before the deities, when the arti is going on or something like that. Перед божеством во время арати. But you as a disciple must glorify the pure devotee. Но вы, как ученик, должны прославлять чистого преданного. So you have to use your intelligence when is the right time to do it. Поэтому нужно использовать разум для того, чтобы найти подходящее время для этого. Because the pure devotee stands before the deities and he is absorbed in prayers of glorification for Krishna. Потому что чистый преданный стоит перед божеством и погружен в молитвы и прославляет Господа. His meditation is like that. Это его медитация. So at that moment, it would be painful to his ears to hear glorifications about himself. Поэтому в этот момент ему будет просто больно слышать прославление его самого. All right, next. Насчет предложения цветов без запаха. What you say? About flowers without any smell. Oh yes. What to do if you are not able to find such flowers in your area? Yeah. But you are it's a tricky one. I understand that we should try, but Yes. Well, maybe you can grow some flowers in pots. Use your intelligence. In pots. Yeah, always use your intelligence. In English, we have a proverb. We say, where there is a will, there is a way. Всегда нужно использовать разум. Например, может быть, предлагать цветы в горшках. Вот в английском есть такая поговорка: было бы желание, способ найдется. So it's a difference between being lazy and being anxious to please the Lord. I'm just being distracted. I know. It's a question between being lazy and being endeavoring for Krishna's pleasure. То есть это выбор податься лени или сделать что-то, что удовлетворит Кришну. Right? Maybe in your country, in Siberia, when the temperature goes down to -50, I can't imagine how to live in that environment. Definitely no fresh flowers with fragrance may be available. Не знаю, может быть, вот в Сибири там минус 50, и зимой вот сложно найти цветы, которые бы пахли. But maybe in summer, when there are so many flowers, you can collect some nice flowers and dry them and make some nice potpourris and give them to Krishna during the winter. Может быть, можно летом найти какие-то хорошо пахнущие цветы, засушить их, предлагать зимой. What is your question? У нас в Матаджи просто масло капали. Нельзя. Ну и вот как объяснить, что вот этого нельзя делать? Ну, чтобы это как бы они проявили энтузиазм или инициативу, но это неправильно, как это? Sometimes some people just put some oil to the flowers. So how can we explain to these people so that they use some intelligence and find a way, a good way to? That is up to your intelligence to use your intelligence. All right, yes. I forgot my question. 28. Не следует кланяться духовному учителю молча. Имеется в виду в алтарной
То есть мы можем кланяться духовному учителю в алтарно перед божествами. Или это имеется вообще, когда мы его где-то видим? So it's not allowed to bow down before a spiritual master in silence. 29. Is it 29? Oh yes, yes. So That is such a misunderstood point. It's a fact. You see, when the deities are open, then all focus and all attention is on the deities. Когда алтарь открывается, то все внимание должно быть на божество. And there's a quiet, respectful obeisance that you can give in your mind also. И также вы можете принести медленный, молчаливый такой поклон в уме. But again, the same principle is there. The spiritual master wants you to glorify Krishna. Но тот же самый принцип здесь присутствует. Духовный учитель хочет, чтобы мы встретились с Кришной. There's a lot of confusion about that. You know, sometimes if a class is going on and a sannyasi comes in and the speaker is speaking, suddenly half of the class, they pay their obeisances. Иногда столько путаницы по этому поводу, иногда проводят класс, заходит саньяси, и половина слушателей склоняются в поклоне. It's a matter of etiquette. Это все вопрос этикета. All right. So I just wanted to say some of these points are in general, you know, in the temple room and for devotees in general, and of course some of them are specifically in the deity room. But some of them Are specifically when you're in the deity room, like as a pujari. Я хотела просто отметить, что некоторые пункты это в общем относятся, а некоторые относятся именно к тому, когда мы находимся в алтарном перед божеством. All right. И также еще вопрос по поводу того, когда увидел мертвое тело мертвеца, и после этого нельзя входить сразу к божествам. The question about dead body, that you cannot go to deities after you saw dead body. So, what to do to take shower and so on? How? Or what is the proper? Then you have to ask. This is 14. Yeah, you have to ask Mukunda Datta how to be purified in that situation. If you've seen a dead body, I'm assuming it depends on your situation. You know, if you can take a bath in the Jamuna or in the Ganga, then that's the best. If you're in the temple, then you take a shower. По поводу этого вопроса лучше спросить у Мукунда Датты. Ну, все зависит от того, в какой ситуации мы находимся. Если есть возможность, то можно принять омовение в Ганге или Ямуне. Если в храме, то просто обычный душ. Again, the principle is of how to always be situated in the mode of goodness. И принцип все тот же, как оставаться в благости. You know, in Germany, the country I come from, nobody thinks that when you go to the toilet and you're doing number 2, that afterwards you should take a bath. Nobody thinks about that. Ну, например, в Германии, откуда я родом, никто не считает себя оскверненным после посещения туалета. They're eating dead animals. И все едят животных. So people are so much in ignorance. То есть люди находятся в невежестве. So all these rules and regulations are to bring us at least to the mode of goodness and then to pure goodness, Surasattva. То есть цель всех этих правил привести нас на платформу благости, а затем чистой благости. And realizing that we're serving the Lord directly. И осознать, что мы напрямую служим Господу. Just think how many rules and regulations are there if you wanted to become a servant of Mr. Putin. Представьте, сколько правил надо соблюдать, если вы хотите служить Путину. Like that. So what to speak of God? Что говорить о Господе? Okay. Next. You have some? Путин. Putin. How do you say it? Putin. I saw once on the somewhere on the internet somebody did some photoshopping. And there was Putin standing there playing the mridanga. Я однажды видел фотографию, когда сделали, что Путин играет на мриданге на фотошопе. He's a very, very clever man. Очень умно. This question about body smeared with the oil. Which number is that? 21.
one shouldn't enter the deity room when he smeared oil over his body. Oh, you know, because here in India you do body massage, you know, with mustard oil or Yes. sesame oil. Yes. That then after you're supposed to take a bath, so you cannot have a body massage with oil and then go straight into the deity room. You have to have a proper bath first. Вот этот пункт по поводу нанесения масла на тело, особенно в Индии, имеет значение, потому что здесь люди делают массаж тела с маслом кунжута или горчичным, поэтому после него обязательно нужно принять омовение и потом только идти в храм. I also do that for health, you know, maybe Yes. half an hour before shower. You massage mustard oil, especially in winter. Mustard oil all over your body. Я тоже это делаю, особенно зимой, это очень полезно. За полчаса до душа наносить масло, особенно горчичное зимой, на все тело. Prabhu, honorary student, Thank you. tell us something. No question. No question. Nothing. I'm surprised. Didn't you have to read about Ganapati? I mean, yeah, it can be answered. So Oh, he already answered. He knows the answer. So listen. Maybe instead of Here, listen. Then the next paragraph after all these numbers, Prabhupada tells us to worship Ganapati because he removes the obstacles to devotional service. После всех этих пунктов Прабхупад говорит о том, что мы должны поклоняться Ганапати, чтобы он устранил все препятствия на пути к преданному служению. So in your homework questions, there's the question, should we begin the worship of Ganapati? Why or why not? И у нас вопрос в домашней работе есть, нужно ли поклоняться Ганапати и почему. So Prabhu is going to answer that question. Ну, сейчас Прабhu ответит. Do we worship Ganapati? Why or why not? Who is this? Ganesh. You know the elephant? They Elephant. are not worshipping as far as I know. We are not worshipping. But Prabhupada is saying here, therefore all Yeah, we devotees should should... worship, but I heard that once Prabhupada said, if you want to worship, you can do it privately. Like publicly, you shouldn't do that. And in temple, anyway, we are worshipping our Guru Maharaj, so with his permission, we are going and worshipping deities. Okay, translate what he said. Что мы можем поклоняться Ганешу у себя дома, а в храме мы этого не делаем. It's interesting, isn't it? Think about it. Because if we understand that he is a devotee of Krishna and he is going to remove, he will help me in devotion, with that feeling we can worship. But if we do it publicly, then we may be giving a wrong message to general. Okay, I'll translate. Потому что мы можем поклоняться ему как преданному, который может помочь нам устранить препятствия на пути к преданному служению. Но мы это делаем дома, потому что если это было бы в храме, то тогда мы давали бы неверный посыл общей публике. Somebody else can make a point about it? Кто-то хочет что-то добавить? No, when we see Vrindavan Ganapati, we also can think the same. He is devotee, he can help me in devotion. Если мы в Вриндаване видим божество Ганеши, можем смотреть и думать, это преданный, может мне помочь также в моей преданности. Yes? Last question. No, we haven't finished the discussion. instead of him. Because he didn't put questions, but Madan Mohan Prabhu has very I clear don't question. know. I want the answer to this point. We haven't answered it Мы yet. еще не закончили обсуждение этого вопроса, и мне нужен ответ. He's sort of, but it's not Вот это clear. было близко, но не совсем What точно. is the clear answer? Каков четкий ответ, You're all guessing. который положит конец всем догадкам? Прабхупада пишет же, что Бхагапати служит лотосным стопам Нарсимхадева. Prabhupada writes that Ganapati serves the lotus feet of Narasimhadev. Yeah, that's all right.
listen. Krishna says clearly in Bhagavad Gita, who worships the demigods is less intelligent. Кришна совершенно четко говорит в Бхагавад-гите, тот, кто служит полубогам, обладает меньшим разумом. The injunction is given to Vaishnavas that we offer respect. We see them as devotees of Krishna, but we don't engage in demigod worship. И для преданных такое правило, что мы видим полубогов как преданных Кришне, мы их уважаем, но мы не занимаемся поклонением. In fact, when a devotee asks Srila Prabhupada, so I can worship Lord Ganesh? И вот, в частности, Прабхупада даже спросили, я могу поклоняться Господу Ганешу? Yes, you can, but you have to give me $100,000 every day. Да, ты можешь, но ты должен мне дать $100,000 каждый день. Because Lord Ganesh will improve your material wealth. Потому что Ганеша улучшит твое благосостояние материальное. We don't want that. We want devotion to Krishna. Но нам это не нужно, нам нужна преданность Господу. And Prabhu is correct, but the reason why we don't worship Lord Ganesh is because Srila Prabhupada didn't actually institute it. Но самая главная причина в том, что мы не поклоняемся Господу Ганеше, это в том, что Прабхупад не установил такого поклонения. We follow the morning and the evening program as given by Srila Prabhupada. Мы выполняем утреннюю и вечернюю программу, которую поставил нам Шрила Прабхупад. And we're singing Lord Nrsimhadev prayer every morning and every evening. И мы возносим молитву Нрисимхадеве утром и вечером. Because Lord Nrsimhadev will protect us from all dangers. Потому что именно Господь Нрисимха защитит нас от всех We опасностей. accept Him as the removal of all obstacles in our devotion. И мы принимаем Его как устранителя всех препятствий на пути. Because He's the incarnation of Krishna, He will remove the lust from our heart. Как воплощение Кришны, Он устранит вожделение из нашего сердца. Lord Ganesh cannot do that. Чего не может сделать Господь Ганеша. Last question. In Mayapur, they have Shivalinga and Pujaari. So they asking. They worship every day. I think they are offering flowers. Then Vaishnavanam yatha shambhu. I don't know. These questions you have to ask the pujaris. I'm not an expert in pujari work. But all I know is that we respect Lord Shiva as the greatest Vaishnava. Все вот эти сложные вопросы, пожалуйста, к Пуджаре, я в этом не эксперт. Все, что я знаю, это то, что Господь Шива самый возвышенный Вайшнава. And he was given the special service by Krishna just to take care of all lowly creatures. И я знаю, что ему Господь Кришна поручил особое служение заниматься всякими низкими существами. And Krishna instructed him, yes, you just fulfill everyone's desire so they don't bother my head. И поручил ему также выполнять желания всех, чтобы они не беспокоили Кришну. Those that want to be cheated, you cheat them. Те, кто хочет быть обманутым, обманывай их. All right, we have to move on. Yeah. Нам нужно продвигаться дальше. Thank you. Thank you for your discussion. Can I ask one small question? Oh. You You see, you are in the fortunate position. You get to look at Srila Prabhupada. I'm in the most unfortunate position. I only get to look at the clock. У вас возвышенное положение, потому что вы смотрите на Прабхупаду, а у Матаджи не очень, потому что она смотрит на часы. Тут написано, что не следует предлагать Господу пищу, приготовленную не вайшнавам, а как бы люди, приходящие в храм, покупают там сладости, приносят и пуджари предлагают. Явно не вайшнавами. And the question is that we are not allowed to offer food to the Lord that was not cooked by a Vaishnava. And in the temple we can see that people buy something somewhere, bring it to the temple and pujaris offer it. That's another reason why I don't like answering these questions. Еще одна причина, по которой я не люблю отвечать на такие вопросы. He's laughing. It's a fact. See, the rule is there, and how much are we following?
So actually there is one of my friend who is puja department in Mayapur, Panchatattva. Yeah. He told me so many things. If I keep asking, it will be like one day discussion. Because the thing which is taught in it, he was supposed to him. There's nothing actually inside. Yeah. It's a very interesting question. So all I can say is. Hare Krishna. I'm sorry. No, all I can say is, you yourself make the level of commitment that you want to follow according to the book. Это сложные такие вопросы. Единственное, что я могу сказать, это то, что каждый человек сам для себя устанавливает тот уровень, согласно которому он следует правилам, указанным в книге, насколько мы им сами следуем. You know, like when I was a young devotee here in Vrindavan, all the services were only done by devotees. В самом начале, когда я была здесь еще в молодом возрасте, в Вриндаване абсолютно все служение выполнялось преданными. The decorating, the cooking, the cleaning, everything. Все мыли, готовили, украшали, все это делали только преданные. But then somehow or other, you know, the movement is growing and to pay bills, and they've made some adjustments, and I don't want to discuss it anymore. Затем движение стало разрастаться, и очень много служения, и нужно оплачивать счета, и в результате, в общем, я не хочу так обсуждать это подробно. Maybe I think это делается для того, чтобы людей просто поощрить что-то делать для Господа. Пусть они хотя бы это предложат. Да? Maybe it is done to encourage people to do something for the Lord. Yes, maybe. Anyway, you decide how to follow it. The best thing is to cook for yourself and offer it to your deities. Поэтому сами решаем, насколько мы вовлекаемся, насколько мы выполняем все эти правила. Самое лучшее — самому готовить, самому предлагать Господу. See, so the rule, I just finish on this note. So the rules and regulations can be there so we can beat each other over the head. То есть правила можно использовать для того, чтобы бить ими друг друга по голове. Or we can use common sense for a higher principle. Или мы можем использовать здравый смысл, чтобы помнить о главной цели. Or it can be there for you to become more and more serious and committed in your service. А также это может быть, мы можем использовать это правило для того, чтобы становиться все более серьезными в нашем служении. That's why the whole discussion yesterday was about principles. Вот поэтому вчера мы столько говорили о принципах. No matter where you are in the world, those principles have to be followed. Nobody can argue about them. Где бы мы ни находились, в каком месте, что бы ни было, есть принципы, мы должны им следовать, и это не подлежит обсуждению. But these other rules, many of them are just details. А также есть другие правила, многие из которых являются просто деталями. Now we're coming to Namaparad. А сейчас мы поговорим о Намапарад. That's the last paragraph of chapter 8. Это последний абзац 8 главы. You all familiar with the 10 offenses? Все знают 10 оскорблений. Madam Mohan, you know the 10 offenses against the holy name? You know, in all the temples all over the world, these 10 offenses get recited before chanting japa. Во всех храмах по всему миру перечисляются эти 10 оскорблений перед воспеванием джапы. Because it's a very, very serious thing to commit namaparad. Потому что намапарадха — это очень серьезно. Namaparadha is a sin? It's very serious. Not sin. Sin? No. It is a sin. It's a great sin. Krishna's come in the form of the holy name and you're committing offense. Это и грех, и это серьезно, потому что Кришна сам приходит в форме святого имени, и мы можем совершить оскорбление. Prabhupada says, even if you've lived the most sinful life,
if you surrender to Krishna, you become protected. Прабхупада говорит, даже если человек вел самую греховную жизнь, но предается Кришне, он получает защиту. You become free from all sinful reactions. Освобождается от всех греховных реакций. But then Prabhupada says, and even if you commit an offense to the Supreme Lord, you can still be delivered. И если даже человек совершает оскорбление против Верховного Господа, он может быть освобожден. By taking shelter of the holy name. Приняв прибежище святого имени. But if you commit an offense against the holy name, nobody can deliver you. Но если человек совершает оскорбление против святого имени, то ничто не может освободить его. So, nama aparada, to displease the holy name. Нама аппаратха значит приносить неудовлетворение святого имени. It is the lowest type of chanting. Это самый низкий способ воспевания. Where Krishna or nama в котором Кришна или имя is without apa, находится без апа, Radha. то есть радхи. By offending Sri Nam, one loses his taste. Нанося оскорбление Шри Наму, человек теряет вкус and attraction for sadhana bhakti. И больше не привлекается садханой бхакти. Whenever somebody stops performing devotional service or has a fall down, it is because of offense. Когда человек перестает выполнять преданное служение или падает, то это только происходит из-за оскорблений. The good fortune of the lotus of bhakti closes. Хорошая удача бхакти, лотосы бхакти закрываются. Now you can continue chanting Namaparad, but the holy name will give whatever result the Namaparadi desires. Конечно, можно продолжать воспевать на уровне Намапарадхи, и тогда Святое Имя даст то, чего desires. Yes. То, чего человек желает. Namaparad means you have so many other desires. Намапарад это значит, что у человека очень много всяких других желаний. And the holy name will give you those desires. И Святое Имя даст, осуществит эти желания. But not Krishna Prema. Но не даст Кришна прему. I used to be a pujari, and you dress the deities and the curtain is closed, right? Я раньше была пуджари и одевала божеств при закрытом алтаре. It was a very interesting exercise because I could hear, nobody could see me, but I could hear all the devotees chanting their japa. Это был очень интересный момент, потому что меня никто не видел, но я слышала, как преданные успевали джапу. And I get really annoyed sometimes. И иногда мне было очень неприятно. So much so that I would get off the altar, go through the curtain and tell them, chant properly. Так что мне иногда хотелось выйти и сказать, воспевай как следует. Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, did you go to the Hare Krishna, Hare Krishna? I don't know, you know, all sorts of different japa. Столько разных способов воспевания было. It was painful for the ears. Что болели уши. But there was this one devotee. Но был там один преданный. And he was chanting very clearly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, like that. Который очень четко воспевал. But what I could hear clearly, I was dressing the deities trying to be focused on Krishna. Но то, что я могла совершенно четко слышать, я в это время одевала божество и пыталась быть сосредоточена на Кришне. Give me money, Krishna, Krishna, give me money. Дай мне денег, Кришна. Brighter than sunshine, sweeter than honey. Которые ярче солнца и слаще меда. And sure enough, in due course of time, he left Krishna consciousness. И вскоре он оставил сознание Кришны. And they find so many excuses why they don't want to be a devotee anymore. И часто люди находят очень много предлогов, по которым они больше не могут быть преданными.
And it usually involves the GBC and the management. в которые вовлекаются GBC, руководство. You see? And then he became a very big businessman. Он стал вот этот преданный большим бизнесменом. So Krishna fulfilled his desire. Поэтому можно видеть, Кришна выполнил его желание. But if you're an offender to the holy name, you also have to suffer the result of those offenses. Но оскорбитель святого имени всегда несет последствия этого оскорбления. Because he became critical and fault-finding to the devotees. Вот он стал критиковать и искать недостатки в преданных. You know you're chanting correctly when your material desires are coming down. Мы можем понять, что хорошо воспеваем, когда наши материальные желания уменьшаются. Your humility is increasing. Смирение возрастает. And your taste for Krishna Katha is going up. И возрастает вкус к Кришна-катхе. So there's 10 offenses. The first one is to blaspheme the devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord. И первое – это критиковать преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы Господа. In the material world, everybody is envious. В материальном мире все завидуют друг другу. And the habit is there to deride everybody else. И обычное дело, когда люди принижают друг друга. And that can be there with us still even in the devotee community. И мы можем принести это с собой с прошлой жизни в жизнь преданных. And if we blaspheme devotees who are dedicated preachers, then that is compared to the mad elephant offense. Если мы поносим людей, которые посвятили жизнь проповеди, то это подобно дикому слону. We're trying to grow our creeper of devotion, который растаптывает лианы преданности. Мы пытаемся ее вырастить. but because of envy, we are critical of sadhus, then our devotion is destroyed. Но из-за критики к садху получается, что наша преданность уничтожается. So the principal quality of a sadhu is that he's fully surrendered to Krishna. То есть самый главный принцип садху – это то, что он полностью предан Кришне. He's constantly chanting the holy name. Постоянно воспевает святое имя. And we should not criticize the devotee because of his social background. Мы не должны критиковать преданного из-за его социального происхождения Or past sins or faults. или из-за прошлых каких-то грехов, Or if they have an accidental fall down. или из-за случайных падений. Like that. We know there are 3 types of Vaishnavas. Мы знаем, что есть 3 уровня преданных, They're all included in this. и они все относятся к этому пункту, все сюда включены. But I think you've already learned about that in Nектar of Instruction. Об этом говорится в Нектаре наставлений. So what is the remedy to this offense? И What is the cure? как же можно исправить это оскорбление? Yes, to serve them, to pure devotees. Общение с чистыми преданными. Because they Сила бхакти, что это меняет наше сердце. this Vaishnava Parad, what is the matter? Why do we become critical? Yes, and we're thinking like that because А в других недостатки для того, чтобы feel yes, ourselves that's better true, than that they. is true. That is true. How did gives you bhakti? Similarly, bad association Дурное общение gives you all this contamination. передает нам это осквернение. That's why again. Тому, что мы не должны общаться. То есть дурное общение – это общение с людьми, которые слишком заняты удовлетворением чувств. Or hypocrites who just pretend to or Mayavadis. Или люди, которые постоянно склонны. Parad. Есть 3 типа вайшнава парад. Offense in the mind. I had another nice quote. I forgot to bring it. I'll bring it next time. There's a nice quote that tells that upon seeing a Vaishnava, we have to offer them service
if we don't have this feeling in our heart, we have a problem. И есть цитаты, которые приветствуют его, мы должны предлагать. Prabhupada quotes saying that if you offend a Vaishnava, you lose all your piety, your opulence, your reputation. Все благосостояние. Oh yeah, here's the quote. I was just thinking. Убивает Вайшнава. And whoever is envious of a Vaishnava, А также тот, кто завидует Вайшнаву, поклону, or feel joy upon seeing a Vaishnava, feeling joy or feeling happy. обязательно попадает в адское состояние. So what is this? Что можно делать по поводу исправления? At that devotee's feet. Нужно попросить прощения у стоп этого преданного. Пожалуйста. Считать именно таких, как Господь Шива и Господь Брахма, обладающие эгоистически настроенные люди придерживаются мнения, что любой полубог по существу равен Верховной Личности Бога, Вишну. What's she reading? I just want От него. Поэтому, когда человек думает, что повторение Кали-Кали или Дурга-Дурга принесет тот же результат, что и повторение Хари-Кришна. Это величайшее оскорбление. So clearly what needs to be understood, Ishvaraha Parama Krishna. So how this gets rectified is by sincerely repenting and taking shelter of it. Также нужно достойное образование проявлять. So the third offense, read it please. Пожалуйста, прочитайте третий. Понятие духовного учителя является редкой возможностью. Он поднимет нас на духовную платформу. So it's very clear why not to disobey his. Seriously think about it. Об этом нужно подумать очень серьезно. Because sometimes it can happen, maybe a feeling of resentment comes in the heart. Мы очень хотим куда-то поехать или не поехать, или, например, хотим жениться, а духовный учитель дает там. Understand that the spiritual master is an intimate friend of Krishna. Но нужно понимать, что духовный учитель является близким спутником Кришны. He's the manifestation of Krishna's energy. Близким слугой. И он проявление энергии делаем. Прежде всего, в этом мы должны сначала прославить, поклоняться духовному учителю. И со временем мы прогресса. Just like Srila Prabhupada, В детстве в школу, но все равно он убегал. but in time, with maturity, he will understand that actually, no, this school is good for me. Но затем, повзрослев, For him. и поэтому люди, человек принимает инициацию от духовного учителя, и потому So we have to follow. We never have a mundane vision of our spiritual person. Sometimes disciples like to become friendly with their guru. иногда некоторые ученики очень любят стать такими, или кто-то может хочет есть. He passes. Mercy. И самая главная причина того, почему мы никогда не должны, и только он может занять нас служением Кришне. He will take the hand and introduce us to Krishna, Он возьмет нас за of how to achieve Krishna prema. Он знает, что нужно каждому конкретному ученику, чтобы достичь Кришны прему. So what's the point of accepting him and then being offensive? Поэтому какой смысл принять учителя, а затем совершать оскорбление? So the Vedas are our father. И они открыли. 15:15. I am situated in everyone. И Кришна говорит в Бхагавад-гите в 15:15, что я нахожусь в каждого живого существа, и следует познать меня. Right? So Krishna, Dwapara Yuga, Когда Кришна пришел на планету, затем оставил ее, то он кое-что оставил здесь для нас. one of course is the Vedic literature. И Because on our own strength, with our own knowledge, we cannot find the absolute truth. потому что мы сами своими силами
не сможем найти абсолютную истину. Why is that? Why can't we trust? Condition in our senses are imperfect. We're imperfect senses. Потому что мы обусловлены своими чувствами, которые склонны обманывать вас, но мы склонны ошибаться. We are prone to be cheated or to be cheated is. Я думаю, исправить это оскорбление можно. Законы Писания поклоняемся им на алтаре. Предлагается ему арти. Но самое главное это то, что он говорит в начале каждого урока. We never put the books on. И пренебрежительно к ним относимся. Number 5, you can think like that. Oh, they're speaking so many wonderful things about the holy name. It's just to try and trick me into chanting. Иногда люди думают, что вот столько всего рассказывают о святом имени. Но это не так, потому что святое имя не отлично от Кришны. So Krishna has unlimited qualities. У Кришны бесконечное число качеств. And Мы теряем не стоит даже потому, что it's a beautiful verse. You have to very carefully meditate. 33. И это очень красивый стих, о котором Feel that the glories of the holy name are an exaggeration. To hear the holy name with more attention. значит, нам нужно слушать His glory. и тогда нам Прабху Святому имени Господа. So this is a little bit similar. People might say, oh, this chanting just releases some chemicals in the brains, serotonin, and that's why you feel good and happy. Вот некоторые считают, что воспевание высвобождает какие-то там серотонин в мозгу, поэтому получится такое чувство хорошего ощущения. Like in the Prabhupada Lilamrita, there's an instant Пришла Надежда к Шриле Прабхупаде, it will go away. She was thinking she was having да, и ты сможешь истинно почувствовать такое святое имя. Personally, I've always been really against drugs or Я intoxication. всегда была против наркотиков и всяких интоксикаций. For some reason, even as a young teenager, I felt because I intuitively knew this is cheating. Потому что я всегда интуитивно знала, что это обман. That has some kind of an Искусственным образом человек что-то вдыхает, что-то в себя, какие-то химические препараты вводит и называет это духовным опытом. reciprocates with me, then that's the real thing. Его ответ. Not by drinking some liquor or doing some thinking it helps. И есть вот молодежь, которая наркотики и думает, что это поможет им в духовном развитии. And then I get really angry. Вот тогда я очень сильно злюсь. Because it's cheating with them. Yeah. They're telling me, oh, but Рассказывают все по разным причинам их принимают. Shri Prabhupada asked us not to exactly. take intoxicants. Number 1, no intoxication at the time of initiation. Это никаких интоксикаций. Вот. Хотя некоторые даже инициированные преданные это делают. So it's a direct. И таким образом люди обманывают и заблуждение других. You refuse to come out of the law. Предаться. And they create a whole philosophy. Совершать греховные поступки в расчете на силу святого имени грехов. Однако из этого не надо делать вывод, избавиться от последствий своих грехов, повторять Харе Кришну. Это опасно. I never understand why anybody would do this. That I'll do this sinful activity to be willfully severe offense. Это считается очень серьезным оскорблением. Like I said the other day, the first thing comes if somebody there's hope. Что тогда есть надежда. The chanting of continued chanting, they will chant the Hare Krishna mantra with offenses. One will become free from such offenses by chanting again and again. То он освободится от таких оскорблений через поможет
освободиться от намапараты только через бхакти. So by calling out, oh, Prabhupada, Prabhupada, help me now, he will immediately help you, give you the Разум и предоставив план действий. free from the nama parad by the power of Krishna's name and by the mercy of Krishna. Кришны, а также через милость спутников Кришны. Sputnik. I like that. 9 or something, isn't it? The Russians sent the first Sputnik into space. That's the only way I know the word Sputnik. The same word but different meaning. Really, yes. It is associated. Yes, I can guess. Okay, number 8. Пожалуйста, номер 8. So what's the difference between chanting Hare Krishna and a pious activity? А в чем отличие от воспевания Харе Кришны и благочестивой деятельности? Pious activity is done. So we are encouraged to rise from Nama Parad to Nama Bas Поэтому and to Shuddhanam. нам следует подняться с платформы Намапарадха к Намапарадха. Consciously make an effort to become free from Nama Parad qualifies Делать сознательные усилия, перейти со стадии Намапарадха, очищающей воспевания. and to come from Nama. И чтобы с Намапарадхи второй главы, которая на Абхаз, и достигнуть чистого имени, живое существо, сердце исчезают, и в это время поток, будучи сумасшедшим, танцует с дживой. Таким образом, это создает вот этот всемирный танец, который заставляет. Поэтому можно понять, что он побежал, и он хотел ответить на зов природы. Little Gopal saying, and while he was Руками. and child Gopal was saying, Mahaprabhu, why are you holding your tongue? И маленький мальчик Гопал The holy name while I do that. И он сказал, ну мне нужно ответить на зов природы, я держу, но невозможно его осквернить. And it can be chanted, a cure for the 8 is just to get more. Гьяни и о том, что такое благочестивый день. Объясните славу. Очень бережные люди не способны подоступить. Prabhupada memory a couple of days ago, he came and spoke to Prabhupada. И один преданный рассказывает, как пришел на его поговорить с Прабхупадой. And again he was saying how what is higher than chanting Hare Krishna? Because he was speaking Mayavad philosophy. И этот преданный говорит, что он ждал, он еще спокойно так сидел. And then when this person left, А когда этот человек ушел, the devotee asked him, Prabhupada, why didn't you smash him? а преданный спросил Прабхупаду, почему же вы не разбили его философию? Prabhupada said he would have not accepted. I was simply enjoying how often he was. Он бы все равно это не принял, а мне просто Means specifically that a spiritual master should not initiate somebody into the holy name if that person doesn't have the proper faith. И вот мне Hare Krishna all the time. мы вот выходим To trick people into chanting Hare Krishna. и пытаемся сделать так, чтобы люди повторяли, что Instructions about the holy name to somebody who has that faith. в него. It's like in Australia, when it's Christmas time, we used to go out in the street and we say, Hare. И вместо того, чтобы говорить с Рождеством, говорили счастливого Кришны вам. Because everybody's in such a happy mood, you know. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. So we say, Merry Krishna, and they don't even hear the difference. То есть вместо Merry Christmas мы говорили Merry Krishna, а люди были в таком приподнятом настроении. From the consciousness. А мы надеемся на то, что каким-то образом святое имя стучится до их сознания. Okay, one more, last one later.
Что мы сейчас последний раз берем или пойдем вниз? Will they be waiting for us? Она Huh? Let's just finish it. Okay, 10. Quickly. Read 10. быстро кто-нибудь 10. Преданный претендующий на то, чтобы называться вайшнавом, должен тщательно избегать всех перечисленных оскорблений, если он хочет быстро достичь желанного успеха. It's kind of quite is this concept of I and maintaining this false. Себя вот этим это оскорбление, потому что мы не тело, мы Collecting family photos and their ancestors and my grandfather and that. люди столько времени посвящают So, ему. let's go downstairs. Начинаем урок в 2:30. Direct, yes, and he's looking at me, see, he's looking at me.